greatest of all teachers and giver of love, hope, faith, and wisdom, look upon your children, the teachers, learners, parents, guardians, and out-of-school youth and adults. We humbly ask for your mercy and forgiveness. Guide us to the right path. May our efforts be blessed with insights and understanding, wisdom and respect for all. Bless us with patience, for the path of learning is never easy. Bless our commitment to keep on learning new knowledge and experiences. Let your light shine upon us as we make our world a better place to live in. Amen. DepEd Vision. We dream of Filipinos who passionately love their country and whose values and competencies enable them to realize their full potential and contribute meaningfully to building the nation. As a learner-centered public institution, the Department of Education continuously improves itself to better serve its stakeholders. DepEd mission: to protect and promote the right of every Filipino to quality, equitable, culture-based, and complete basic education where students learn in a child-friendly, gender-sensitive, safe, and motivating environment. Teachers facilitate learning and constantly nurture every learner. Administrators and staff, as stewards of the institution, ensure an enabling and supportive environment for effective learning to happen. Family, community, and other stakeholders are actively engaged and share responsibility for developing lifelong learners. DepEd core values: maka-Diyos, makatao, makakalikasan, at makabansa. Isang masayang pagbati na may ngiti sa aking mga labi. Naghahanap ba kayo ng makakatuwang sa pagre-review ng inyong anak? Meron yan sa DepEd. Ang ETUlay online tutorial ay libre at handog ng ating kagawaran sa pangunguna ng OUA ICTS EdTech. Ito ay isang proyektong makatutulong sa mga mag-aaral, katuwang ang mga magulang o kasama sa kani-kanilang tahanan para masagutan at maunawaan ang mga modules. Hangad din ng programang ETUlay ang matulungan ang ating mga guro sa kanilang mga blended learning classes. Ang ating ETUlay ay mula kinder hanggang senior high school. Bukod sa academics, meron din tayong mga special programs gaya ng All is Wellness, Reading and Math Remediation, Storytelling, Mommy Tech Talks, Classes sa Gramatika, Speech Class, Financial Literacy, at marami pang iba. Pinalawig din ng ETUlay ang ating Alive program para sa mga mag-aaral mula grade 1 hanggang grade 3. Gayun din ay mayroon tayong ALS program at SPED tutorials na makasisigurong makakamit ng lahat ang inclusive education. May SPED hotline na rin para sa inyong mga katanungan patungkol sa special education. Kaya, subaybayan mula Lunes hanggang Biyernes, mula 9:00 ng umaga hanggang 7:00 ng gabi ang ating ETUlay. Sa ating pagtutulungan, maiaangat natin ang bawat isa. Ating itutulay ang pagkatuto upang di mapigil ang pag-aaral ng kabataang Pilipino. Itulay natin ito, sulong edukalidad. Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat.
Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating ETUlay, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, Alive, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang ETUlay ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. What's up, quarantines? Ayan, mabuhay quarantines according to Tutor Dada, ang ating brilliant art tutor. Hello, Tutor Twinkie, how are you today? Good morning sa ating lahat. Ayan, isang mapagpalang good morning at maulan na naman dito sa amin, malamig na. Ayan, sinandito na yung mga PE9 tutor. I am Tutor A. I'm Tutor Twinkie para sa panibagong cool leksyon. Ayan, meron na kami madadagdag sa inyong mga koleksyon, mga grade 9. Okay, thank you so much. So, anong ating hinanda ngayon, Tutor Twinks, para papainit ng ating katawan? Okay, so ang ating hinanda ngayon ay tatalakayin natin ngayon ang about sa ating social dance. Ang ating week 1 module is social dance. So, kailangan nating mag-warm up bago tayo pumunta sa ating social dance. Ayan, prepare yourself for this warm up and then you have to move a little bit because since we are facing our personal computers or even our mobile phones, try to give yourself a space basta nakakagalaw since andyan ang ating instructor na si Tutor Twinkie. Go, Tutor Twinkie! Okay, so let me share my screen. Yan, nakashare na ba? Kita na? Ayan, so while waiting, thank you so much. Ayan, 9 Felipe, Bartolome, Hernardo pa shoutout pa according to Jeliza. Ayan, Raspberry, very good abon. You have to screenshot that, okay? Screenshot. Partida National High School. Parang madami tayo ngayong Tutor Twinkie, madami tayong a-awardan na best duty. Yes. Ngayong second quarter. Good morning, Nicole. Nakashare na ba? Tutor A? Hindi pa tutor. Ayan, so while my co-tutor is preparing her video, ma'am, pa-full screen po ng iyong presentation. According to Direct Ken, nasa StreamYard na po. Sabi ni Tutor Ken. Oh, naka-StreamYard na. Okay, sige po. Yeah. Ayan. Tutor Dada, share, join, engage, learn, quarantines. Okay, shout out to my student teacher from Cavite State University, Indang Campus, Mark Joshua. Habilitator. Good morning. Ayan. Even Somalin, good morning from Raspberry. Okay na po ba? Direct? Wala pa, tutor. Bakit tayo mag-share? Ayan. So with that, ayan, nag-share na. Yes. Ayan na. Thank you, Lord. So, Okay, ayan, so si Tutor Twinkie ang maglilid sa atin ngayon ng ating warm-up. Okay, so ayan, as I said a while back, ang ating topic ngayon is social dances and social dance mixers. This is only for the introduction. Okay? So, ang ginamit nating module ay sa Pivot 4A. Ayan. So, we are your tutors, Tutor A and Tutor Twinkie. Okay. So, before we go further, join us with next presentation, Tutor Twinks, with the National Science and Technology Week. Since it is simply dated November 22 to 28, so you still have time to participate or join with this Science Week. Aghamat teknolohiya tugon sa hamon ng panahon. Ayan.
pasok din yan sa mga kabataan natin. Yes. Kaya, join na. Ayan. Yes. Okay, so ito na yung warm-up natin. Direct pa play po. Ayan, sabay lang natin si Yan, Tutor ready na tayo. Okay, so more on hand muna tayo. Hand at saka shoulders, paa, ganyan. Okay, since kahit tayo ay nakaupo, All right. to move. This was nice and fun. We had Dynamite. fun putting it together. Okay, sway, I have Missy sway. here with me. Okay, very good. Yes. Sway, sway, sway tayo. And then we're going using to your arms clap. and shoulders. Okay, clap. Good. Open your legs. Okay, go, goodbye. All right, we're going to keep the hands the same. We're going to change the feet. Stop, stop. Take it out. 4. Okay. Yes. Okay, open your legs as you clap your hands. Good, good. Open. Open your legs. Okay, very Clap good. lang You're tayo. doing it right. This is a good Clap, clap, exercise clap. as well. Yes. Galing-galing naman. All right, we're going to have us change here. Rock. Then sway, sway, Good. sway. Up, then down. Rock. Sway. Up, And then down. up. Shine. Okay. Good, nice and smooth. Okay. Rock Sway it your out. hands. And up. We're going to Maraming start from the top. salamat. Thank you, thank you. Okay. Thank you so much po. Ayan. Thank you, Ito lang po Direk. isang patikim lang na warm up. Thank you so Good. much. So, yun ang Okay, thank you po. So, Once again, we're going to change that leg motion to open and close. Yan. Kahit mga 2 to 3 minutes. Okay, maraming salamat, Direk. Okay. Okay, so, ayan. Let's go back to the So, main course. Pagkatapos ng warm-up, ayan, meron tayong survey. Okay. So, yung question natin, how do you feel after the warm-up exercise through this emoji? Meron tatlong emojis, okay? So, please comment on the section yung mga emojis ninyo. If you are feeling happy, feeling capable, or feeling less anxiety and stress. Okay, syempre. Ayan. Ayan, So, ano so- kayo yung mga reactions nila, Tutor A? Ayan yung mga reactions niyo. You can choose happy, the muscle one, Yes. or Okay. heart eyes. Heart eyes. Ayun, according to In Manito, it's love. feeling happy. Very good. I know, Yes. pinakita lang Very namin is good. very short warm-up, pero if you really want to do that, just simply go to the YouTube, or meron kaming ginawang warm-up activity ni Tutor Twinkie, but then, unluckily, hindi siya na-save. But then, Yes. i-upload namin sa G9 learning community namin. Okay. Si Manipon lang Okay. ba ang feeling happy while doing the activity? Feeling happy, even very Tutor Dada, wow. Tutor Dada is feeling capable. Wow, I so love the muscle, Tutor Dada. Yes. Even Rosas, wow, may pamuscle siya at saka happy, feeling Okay, capable. very good. good. How about the next survey, Tutor Twins? Okay, next. What should you take in order to achieve, should you do? Pala yan, in order to achieve healthy lifestyle. Okay, comment green heart, red heart, or blue heart. Okay, eat Ayan, healthy may parang foods, heart. measure and watch your weight, and exercise regularly and be physically active. So, ano yung mga dapat natin gawin dyan? Okay, ano yung mga comment nila, Tutor A? Ayan, thank you so much, Tutor Twinkie. Ayan. So, may mga nagsasagot dito. Ayan, ang dami pa ding mga feeling capable. Yung mga aba, naghanap sila, Tutor Twinkie, ng mga emojis. At least kahit Yes. paano, di ba? Naghanap kayo, di ba? Yes. Feeling like you're finding your true love. Yeah. Ayan, according to Manipon, blue, exercise and be physically active. Very good. Yes, very good According to exercise. Balahadya, okay, nag-comment siya. She commented the red heart, eat healthy foods. Very good. And even Yes. green, wow, measure and watch your weight. Wow, ang dami na Yes. bumabahan ng 3 puso, bumabahan Bongga. ng kulay ng puso. Ay, si Combras black. Bakit kaya black kay Combras? Baka gusto niyang sabihin lahat tong 3. Lahat, all of the above. Tutor, Ganon. yan. Very good yun. Ayan, bumabaha tayo ng mga emojis ngayon, mga papuso, Yes. polisher, ano estudyante ka, mga to-floralde, ayan, si Tomolin. Thank you Ayan. so much. Maraming salamat. So, yun, yung mga sagot ninyo are connected sa ating topic ngayon, di ba, Tutor A? Okay. Yes.
So, bakit kaya importante ang mag-exercise or kahit konti lang na exercise sa bawat araw? Because it is to condition our body. Parang makina din yan ng sasakyan, di ba? Dapat tayong magpainit din muna ng katawan bago lumarga or gumawa sa ating ginagawa sa araw-araw. And then we have to avoid possible physical injury. Okay, so it means kung nakakondisyon ng ating katawan, hindi na tayo mahihirapan sa mga paggalaw. Maging smooth na tayo, ganon. And then fitness is universal concern kasi nga lahat ng mga ginagawa natin is concern natin is yung fitness natin para tayo ay makagawa ng effectively at efficiently sa bawat araw. Okay? And also, it enhance your fitness through social dance. Okay, so there are many forms of exercises, diba? So biking, mga running, pero ang focus natin ngayon is through social dancing. So may idadagdag ka, Tutor A? Ayan, ito lang po yung mga common importance of exercises. As Yes. my co-tutor have said a while back, ito lang po. Pero marami pang magandang Yes. maidudulot ng pag-ehersisyo, okay? Not just to condition your body, but holistically, it transform you to a better man and woman. Wow, transform Yes. talaga. Di ba, Tutor Twinkie? So, ano ba ang hinanda? Okay. Next, ito. Sabi kanina natin is measure your weight or monitor your height and weight, diba? Ito yon, body mass index. So, magre-review lang tayo last quarter. So, ano ba ang BMI? So, it is a person's weight in kilograms divided by the square of height in meters. So, BMI is the most reliable tool in getting your height and weight. To know it is kung ito ba ay proportion sa inyong height at saka yung weight. Okay? And alam nyo ba mga marites? Ito, may marites tayo dito. BMI trivia tayo. Ang gumawa ng BMI is si Lambert Adolpha Jacques Quetelet. Di ba? Ni-research natin yan, di ba, Tutor A? So, isa siyang Belgian astronomer, mathematician, statistician, and sociologist. So, noong 1830s niya na-device ito. So, it aims to estimate whether a person is a healthy weight. Okay, di ba? Ang galing-galing naman ni Quetelet. Okay, so pakibasa rin, Tutor A, yung formula at classification ng BMI natin. And of course, for you to get your BMI, you have to follow this formula. This somehow very simple. You just have to add, divide, and multiply. Ganun lang siya po. Mari, yan ang latest na trivia, BMI. Yes. Of course, Tutor Dada, may pamare. Si Tutor Twinkie. Ito lang siya. You have to copy this one. BMI, then equal sign, weight. Your weight should be in kilogram. Kung nakuha mo naman siya in pounds, you just have to convert it into kilogram over the height in meter. Okay? Yes. So, ito yung classifications. Below 18.5, you are underweight. Of course, you just have to, that is a wake-up call for you to eat more nutritious food. So, pag 18.5 to 24.9, that is normal. Okay? You just have to continue what you're doing. So, 25 to 29 overweights. Same as with the obese and extreme obese. I know there's a certain session for this one. I guess sa health itatopic din to, Tutor. Yes, yes. So, let's go over to the next slide, I guess. Okay, so yan yung example niya kung paano mag-compute. Okay? So, for example, Okay, sige. For example, yung 'di ba centimeters yung ginagamit natin yung sa pag-tape measure pang wala tayong ginagamit na device, 'di ba? So magiging 150 yun or 120. So ang lalagyan mo lang ng point doon sa 1.20 para magiging meters siya. So go, Tutor A. Ayan, so as you've noticed, example si Tutor Twinks. Ayan. 30 ang kanyang timbang, ang gaan. Ang gaan. Times ang kanyang weight is 1.2, meaning lumagpas siya sa 1 metro. 1.20 times 1.20 is equal to 1.44. You have to divide it into 30 so that BMI of Tutor Twinkie is 20.83. So, saan siya kabilang ngayon, Tutor Twinkie, ang 20.83?
Siyempre, normal. Normal. Okay. So, that's how you compute your BMI. So, let's move on sa social dance. Okay, so when we say kasi na social dance at saka social dance mixers, meron siyang tatlong words. Matatalakay natin dito ang social dance, ballroom dance, at saka dance sport. So, we have to differentiate kung ano ba tong mga tatlong to. Okay, so social dance is a category of dance that have a social function on context. So, it means intended for participation rather than performance. For example, sa mga fiesta, this phase is to be led by the honorable mayor and be followed by the public. Diba? Ganon kapag may fiesta-fiesta. Ganon. So, parang ganon yung social dance. It is for entertainment. Ganon. So, meeting each other, meet and greet, parang ganon sa social dance. And then sa ballroom dance naman, it is the second highest form of dance. Bakit? Ano yung first na highest form of dance? It is the ballet. Second one is ballroom dance. And then the third one is folk dance. Ano yung common sa kanila? These dances are disciplined dance. So it means ito ay na-research ng mga maraming researchers and then talagang maraming ipa-follow to na dance lead and then rules definite yung galaw. And hindi lang common people ang nakakagawa nito, yung mga skilled na tao lang. So it means if you can dance ballroom dance, ay, kakaiba ka. Iba ka sa social. So yung you are social or you are belong to the highest rank. Parang ganon. So we have traditional partners dance. Okay, so matatalakay natin to sa next session, yung mga categories nito, and then mga examples ng ballroom dance. And then we have dance sport. Ito naman sa dance sport, competitive na ito sa ballroom dance. So it is dance in front of mga judges at meron siyang mga competitors and meron siya ng rules, mga guidelines to be followed. Ito, madugo na itong dance sport na to. So, yun ang mga mga pagkakaiba nila. Pero ang similarities nito is to enhance your fitness. Okay? Through dancing and through exercise. Okay? So, may idadagdag ka, Tutor A? Ayan, just to clarify things, I know naman you have already cited the differences of social dance, ballroom, and dance sports. And of course, thanks to my co-tutors na si Tutor Twinkie kasi pinaglaanan niya ang mga time na to para alamin. Di ba nakakalito nga naman, ano ba ang ballroom dances? But meron pang dance sports, di ba? With your research, good research, excellent research, Tutor Twinks, nalaman namin na ay may pagkakaiba pala ang mga to. Tutor Twinkie, tanong ko lang, pag JS prom ba, is it considered as social dance or ballroom dance or dance sports? Sa tingin mo, Tutor Twinks? Nasa ano siya nasa ballroom dance pero cotillion ang tawag doon. Parang nasa partner dance pero in a group. Okay, so yun, parang nasa under ballroom at saka social dance siya. Ayan, thank you so much. Kasi nga, when we are dealing with social dance, you are asked to be socially active. You need to get to know each other's, yun na yun. Meet and greet, ganun. Yan, meet and greet, yan. So thank you so much, Tutor Twinks. Yes. What else do we have here? Okay, so, ayan na. Grabe. Are you ready na? Ready na tayo sa pagpa-perform ba? Tutor Twinks, can we pause for a while for our audience? Ayan. So, may nakita ko dito kasi kanina, Tutor Twinks from Cagayan Valley siya, SDO Cagayan. Wow. So, naimbaga-biga, Tutor Twinks and I are proudly Ilocanos. So, thank you so much sa mga tumambay na imbaga-bigat. Ayan, medyo makulimlim ngayon. Agtudtudo ka dita, gagayam ka. Yes, agtudtudo. I'm still fluent, in fairness. Agtudtudo to Ilocos. Agtudtudo. Ayan, and to all my sections who are here today, I even told them na hindi lang sila ngayon tatambay. Dapat all throughout the second quarter, even until fourth quarter, di ba? Kaya ilaban natin yan. Bibigyan ko kayo ng maganda-gandang bonus galing sa langit. Ayan. Go, Tutor Twinks! Ano nga ba itong hinanda natin? Are you ready na? Are you ready na ba, mga cuties? Okay. Ayan, bago na, Tutor Twinkie, bago natin ipasagutin ang ating mga students or even mga teachers, pwede pa kaming makakita ng like sign dyan if you are ready. Ayan.
Kailangan Yan. namin makakita ng bahang-bahang like sign. Ayan. Ayan. Sina Abion, Eskander. Since we still have 8 minutes left, Tutor Twinkie, so pwede Yes. pa kami makakita ng like sign? Para kahit Ayan, paano makita ng habang kayo hinahanda nagla-like, ibabalik ko yung mga slides. Ayan. Oh, social dance. Ayan, diyan Okay. kayo makakakuha ng idea. Asan yung mga like sign natin? You can comment your like Tutor Dada, nangunguna. Feeling ko kung meron tayong most supportive tutor, I will nominate Tutor Dada. And of course, the rest of the group, grade 9, di ba? Plangganang butas, grade 9 lang malakas. Di ba? Yan yung bagong tagline ng G9. Bukod sa, Oo. what's that parenting? Ayan, Francisco Lorino, Rosas Camarino. Oh, Camarino, one of my advisory class students. Ayan, Kamalen, very good from Raspberry, Rosas. Okay, so handang-handa na sila, Tutor Twinkie. Ayan, they are ready na. Ito, may pa-premyo si Tutor A daw yan. Hindi, bonus points yan. Okay, alam niyo naman. Pag magka-card na tayo, di ba? Okay, so, ito yung mga questions natin. Okay, so, learning task sa inyong module, describe the following words presented on the next slide and then comment the letter of your answer. Okay, so number 1. Dalawang pagpipilian, simple lang ito. Huwag nating maging complicated ang buhay. Okay, so, it is letter A, intended for participation, or B, done in front of judges. Ano kaya ang social dance? Okay. Ayan, sa comment section, May mag-aantay tayo, Tutor Twinkie. Parang Yes. love life lang. You just have to choose 2 options. You have to let go or to love that someone. Ganun lang yon. Kagaya sa pagpili ng sagot. Pipiliin mo ba yung tama or pipiliin mo yung mali? Ganun lang siya. So, Yes. is it A or B? According to Tumolin, is it A? It is A, sabi niya. Yes, the answer is A because Wow. bakit kaya dalawa ang ating choices pa? Bakit sa ballroom dancing is it is a dance for 2. Kaya dalawa. Okay. Very good. And then we have ballroom dancing. Bakit kaya ballroom dancing? Ano yung ibig sabihin ng ballroom dancing? Traditional group dance or traditional partner dance? Okay, kasasabi ko lang yan. Okay, anong sagot? Ayan, ano kaya ang sagot nito? Ballroom dancing, ano kaya ito? Is it for traditional, group, or partner dance? Ballroom dancing. Ayan. May nagsasabi, it's letter B, letter B, letter B, letter B. So, reveal the Galing poll. naman. Okay, so traditional partner dance. Galing-galing. And then, ano kaya naman ang dance sport, Tutor A? Letter A, for the entertaining of the guests or competitive ballroom dancing. Ano kaya? Dance sport. Ayan, di ba? You have 2 options. Yun lang dalawang pagpipilian ninyo. Kaya I know you are somehow good in picking or choosing the best. Sabi nga nila, mas maganda yung best kesa better. Kaya choose the best. Ayan, letter B, letter B, letter B. Ang susunod na letra, letter C. Ay, kumanta na pala ako, sorry. Ayan, so, competitive ballroom dancing. So, I Very know, good. ready na sila for the next episode. For the next na episode natin, sasayaw na tayo. Okay? So, Tutor Twinks, additional Yes. lang since we still have few more minutes. Ito lang po ay kumbaga just an introduction. It's because for our Yes. next session sa physical education that would be on December 7, I guess if I'm not mistaken. Basta December na siya. Magkakaroon na kami ng demonstration, live demonstration together with my co-tutor, Tutor Twinkie, dun sa basic dance steps or basic skills. Tama, basic dance steps ng cha-cha-cha, waltz, at saka meron pang isa. And then, lahat ng i-demonstrate namin ay gagawin ng aming mga students. Of course, hindi namin ipapagawang isang bagay na hindi namin muna itatry. Okay? So, I do hope that next session, mapa-music, arts man ito, or PN Health, you have to join or attend the live tutorial for grade 9. Okay? Go, Yes. Tutor Twinkie. Ayan. So, sa lahat ng mga nakakuha ng 3 points. Okay? 3 points.
Good job kayo dyan. Okay? So, I know na at least alam ko na meron kayong natutunan ngayon. Ano yung mga differences ng mga dances? Kasi pare-pareho din naman yun, di ba? Pero meron din silang pagkakaiba. Pero ang pinaka-importante is iisa yung aim nila is to enhance your fitness. Okay? So, yun. And, Ayan, Letter A? so we are your MAPEH 9 tutors every Tuesday from 9 to 10 a.m. So andyan si Tutor Dada, the most supportive, Tutor Nolet, the most brilliant, well, the most talaga, Tutor Chi, the most beautiful, and of course, yours truly, the most of the most. Josa. Of course, andito rin ang ating mga co-tutors. Andyan si Tutor Feb sa music, andyan si Tutor Joe sa arts, and then yan si Tutor Twinking, aking sa PE naman, and then Tutor Ruben sa health. Again, lahat po dapat tayo ay kailang umattend para matuto pa lalo. And ang kinagandahan kasi nito, Tutor Twinking, since we are came from different divisions and then we do have different personalities, mas naibibigay natin kung ano yung kailangan ng bata. Kaya thank you so much for joining us today. So, any last words, Tutor Twinkie? Gusto ko lang magpasalamat sa pa-shout out doon sa school namin, headed by our school principal for Dr. Gladys Acoba. Maraming salamat po, and the whole Luzon National High School faculty and staff, mga kamape ko dyan. Okay, so I hope maka-join rin kayo, and then yung mga learners namin from Luzon National High School, magjo-join din yan. Okay? Maraming salamat po. Thank you. Thank you so much po, Tansa National Trade School, Chudis. Okay, thank you so much. At wag kayong aalis kasi meron pa tayong susunod na tutors. Sa Health 9 naman tayo. So I guess mas kaabang-abang din ang kanilang pasabog today. So, Tutor Chi, Tutor Ruben, pasok. Bye! Yay! Bye! Ay, Ayan! Good morning, everyone. Tutor A, natuwa naman ako sa description mo, most beautiful. Pero syempre, hindi papatalo si Tutor A. Siya ang most of the most, di ba, Tutor Ruben? Kamusta ka na, Tutor Ruben? Yes, Tutor Chi. Narinig ba ako, Tutor Chi? Oh yes, loud and clear. Okay. Okay naman, Tutor Chi. Nakakatuwa si Tutor A, no? So may bago na daw tayong tagline. Langganang butas, G9 lang ang malakas. G9 lang ang malakas. Ngayon ko lang narinig yun. Okay. So, katulad po na sinasabi ni Tutor A, Tutor Ruben, hindi kompleto ang MAPEH kapag walang Health 9. Sabi ko nga sa mga estudyante ko, yung MAPEH, walang lambing yan kapag walang H sa dulo. Tama ba, Tutor Ruben? Di ba yung mga pangalan, nilalagyan natin ng H para pag binigkas daw natin, merong may lambing. So, ito po yung lambing ng MAPEH. Kompleto ang MAPEH kapag walang health. Okay, so, Tutor Ruben, ano bang may exciting nating pag-uusapan? Alam ko, napapanahon yung ating pag-uusapan ngayon, no? Yes, Tutor Chi. So ito na nga, Tutor Chi. Nasa second quarter na tayo or sa quarter 2 na tayo ng ating Health 9 topic. So ang topic natin ngayon na pag-uusapan, Tutor Chi, ay about sa drug scenario in the Philippines. So sabi mo nga, napapanahon siya. So medyo sensitive po siya, Tutor Chi, pero kailangan nating pag-usapan para ma-educate natin, para ma-guide natin ang ating mga tuties. Di ba, Tutor Chi? Oo, we want to thank the owner of this Pivot for e-learners material. And let me read the objectives of our topic for this morning. So at the end of this lesson, the learners are expected to, number 1, describe the drug scenario in the Philippines and explain clearly the concepts of drug dependence, drug use, drug misuse, and drug abuse. So first, meron agad tayong learning task, Tutor Chi. So ano ba yung first nilang learning task? So ang gagawin lang nila dito, Tutor Chi, ay huhulaan nila or i-guess nila ang meaning ng bawat acronym. Itong mga acronym na to ay mayroong connection sa topic natin ngayong umaga. So first acronym na meron tayo, PDEA. So
Meron ba sa ating mga cuties ang nakakaalam kung ano ang meaning ng PDEA? Familiar ka ba sa acronym ng PDEA, Tutor Chi? PDEA, lagi nating naririnig yan sa mga balita, di ba, Tutor Ruben? O, yan ay isa sa mga agency na involved dito sa ating fight against drugs dito sa Pilipinas. So, tingnan nga po natin sa ating mga cuties, ano po ba yung ibig sabihin ng PDEA? Ayan, ano po ba? Anong sabi ni Tutor Dada, Tutor Ruben? Nakita ko rin. Ang PDEA daw ay Philippine Drug Enforcement Agency. So tama si Tutor Dada, sina Vincent and sina and yun po yung meaning ng acronym na PDEA. The next acronym, Tutor Chi, meron tayong yung NBI. So sino naman yung nakakaalam ng NBI? Ayan, NBI. Clearance. Pero Tutor Ruben, alam mo ba, bukod kay Tutor Da, ang dami pa rin nating mga cuties na sumagot. Tama din yung sagot nila kanina sa Philippine Drug Enforcement Agency, katulad ng sabi ni Mark Joshua Habilito. Ayan, sabi ni Tutor Dada, panood din daw niya sa balita. So ano naman daw yung NBI? Okay, ang dami, ang active nating mga student, mga cuties natin. Oh, shout out daw. Bagong Bayan, si Marian Clarice. Okay. Yan. Ano nga ba, Tutor Chi? So, i-reveal na natin kung ano ang meaning ng acronym na NBI. I-reveal na natin. So, ang NBI? Okay. Tama-tama. National Bureau of Investigation. Yan din ang sabi ni Al Vincent B. Camerino, National Bureau of Investigation. Napaka-active. Na-excite ako, Tutor Ruben. Napaka-active ng ating mga cuties ngayon. Kasi talagang excited. Oo. Di ba, Tutor Ruben, kasabi mo kanina, maselan, pero kailangan nating pag-usapan. Kasi sabi nga ni si Kuya Kimbang may sabi nun, iba ang may alam. Okay. So, next, Tutor Ruben. Acronym natin, Tutor Chi. Next and last, the PNP. So, ano nga ba yung meaning ng PNP? Itong pinaka-common na acronym na meron tayo ngayon. Diba? Kasi nakikita natin yan, nandyan lang sa ating local community, ang agency na yan. So ano po ba mga cuties? Ang PNP. Ayan. Okay. Ano, Tutor Ruben, may sumagot na. Yes, meron na po tayong mga cuties na sumagot. Ni Janine, sabi niya, ang PNP daw ay Philippine National Police. So tama yung sagot nila, Tutor Chi. So ano nga ba yung role nitong mga PDEA na to, NBI and PNP. So meron kasi itong connection sa ating topic ngayon. So ang role ng tatlong ito, yung PDEA and PNP and NBI, meron silang connection sa bawat isa. So according kasi doon, Tutor Chi, sa Republic Act 9165, kapag meron daw, nag-organize daw sila ng anti-drug task force, ang nag-ano daw nito, nag-main task daw na sa trabaho nito is created by the PNP and supported by the PDEA. So, kailangan nila may coordination sila sa bawat isa para hindi sila magkagulo. Di ba, Tutor Chi, may nabalitaan ka noon dati na nagkabarilan yung magkabilang grupo ng NBI, ay ng PDEA and PNP. Kasi wala nga coordination. So, kailangan nila na magkaroon ng coordination. Yun, Tutor Chi. Oo. Tutor Ruben, may gusto akong idagdag kasi nagkaroon ako ng research. O, di ba kanina nabanggit mo yung RA or Republic Act 9165. So ito yung tinatawag nating Comprehensive Drugs Act of 2002. Tama ba, Tutor Ruben? Okay. Yes, so, may nabasa kasi ako, Tutor Ruben, na one of the press releases in December 2017, way back doon, sinabi nung PDEA director noon na si Director Aquino, Director General Aaron Aquino in particular, sabi niya doon, magtutulong-tulong ang PDEA, NBI at PNP. So PDEA will be the leading authority pagdating dito sa pag-implement ng mga drug policies na nakapaloob doon sa RA 9165. Si NBI naman, ang magiging role niya is siya yung tututok dun sa mga high-value target, di ba? Yung mga nababalitaan natin, Tutor Ruben, sa news, yung mga drug lords, yung mga big-time na drug lords. So, yung NBI ang
nabigyan ng task para doon. And then yung PNP naman, kaya di ba Tutor Ruben, nakikita natin yan sa local community. Kaya sabi mo kanina, mas kilala ng ating mga duties yan. Because yung PNP, sa kanila naman naka-assign yung street level drug trafficking, illegal drug trafficking. So, yung mga drug trafficking, illegal drug trafficking na nangyayari sa ating city, municipality, sa probinsya, and even the street level, PNP po ang may task para dyan. So, wala silang sapawan dapat dito, Tutor Ruben, ng mga roles. Dapat ito ay, katulad sinabi ko kanina, magtutulungan sila, coordination. Yes, Tutor Chi. Thank you dyan sa pagiging marites mo na yan, Tutor Chi. Sabi ni Tutor. Oo, marites. Ayan, yes. Malinaw na sa inyo yung different role of PDEA and BIN. PNP. Next, Tutor Chi. Yun nga, sinabi mo kanina, yung about sa Dangerous Drugs Act of 2002. Yun, na-explain na yun ni Tutor Chi kanina, which is isa dyan sa mga nakapaloob dyan sa Republic Act na yan is the compulsory drug test. So last week, Tutor Chi, ipinagdiwang o iginanap yung Drug Abuse Prevention and Control Week. This is based on the Presidential Proclamation number 124 na ginugunita siya or ginaganap siya every year from November 15 to 21 year last week yung ginanap. So, credit dito sa LGU GMA dito sa ano nila nito. Yun, Tutor Chi. And, Tutor Chi, alam mo ba na according to Dangerous Drugs Board or DDB, meron tayong profile of Filipino drug users. So, based sa ratio nila, Tutor Chi, out of 10 Filipino, 9 dyan ay male na gumagamit ng drugs of abuse is male and one of them is female. So ano naman yung mostly yung mean age nila is 32 years old and civil status single, which is lumabas dyan 49.28 daw ng mga single ay Filipino drug users, and most of them are employed, and the educational attainment of the Filipino drug users are high school level with 13,695 pesos average monthly household income, and yung duration of drug use nila is 6 years and more. So for the residents, mostly sa urban areas yan nakikita. On nature of drug use, sabi dito, mono drug use or they use one drug only. So, loyal sila sa isang drug. And then, meron tayong mga common drug of abuse kasi dito na ginagamit. So, first, dyan ang nangunguna, shabu. The next one is marijuana. And the third one, inhalants. So, yun, Tutor Chi, yung profile of Filipino drug users. Next naman, Tutor Chi. Yes, so, Tutor Ruben, inawin lang natin sa mga tuties natin. Hindi natin binibigyan ng branding to ha, yung mga binigay nating age, education attainment. Ito po ay profiling. Ibig sabihin po, nag-conduct sir ng isang study na sa kanilang survey ay commonly, nandoon po sa mga profiles na binigay ni Tutor Ruben kanina, yung mga na-find out or dun nag-result dun sa survey na mostly drug users. Tama ba, Tutor Ruben? Yes, Tutor Chi, tama ka dyan. So, meron naman tayong mga common concept. So, kanina pa natin, Tutor Chi, pinag-uusapan yung mga about drugs. So, ano nga ba yung mga common concept natin in drug education? So, first, Tutor Chi, meron tayo yung first concept natin is drugs. So, ano nga ba yung drugs, Tutor Chi? Okay, so sabi dyan, we define drugs as a substance or chemical that is being taken into the body in different ways that have psychological, emotional, and behavioral effects on a person. Yes, Tutor Chi. So, kapag sinabi natin drugs, parang meron siyang difference, parang may pagkapareho siya, di ba? Pag tinatawag natin drugs, napapaisip din tayo, what is the difference between drugs and medicine? So, yun, Tutor Chi. Yun nga, Tutor Ruben. Ano bang ibig sabihin? Kasi pag narinig ko yung word na drug, and ang naisip ko gamot.
So ano ang pinagkaiba nito sa medicine? Are So, may pagkakaiba they nga ba? are of the same thing? So, yon Tutor Chi. So, meron silang pagkakaiba, Tutor Chi. So, sa effect niya sa body, meron siyang pagkakaiba dahil yung drugs, as we define them, the drugs are chemicals na pwede siyang i-intake through nasal, oral, or transdermal na may epekto siya sa katawan. So, pwede niyang, it takes control of your body and mind depending doon sa own inherent nature. While the medicine, Tutor Chi, is the substance that helps to restore or mabalik yung katawan mo into normal. So, I have here an example, Tutor Chi. Kapag sinabi natin drugs, we have a lot of different drugs. So, meron tayong sample, yung sa sleeping pills. Kapag gusto mong makatulog, pero hindi ka makatulog, so ang gagawin mo, iinom ka ng sleeping pill. So ano ang mangyayari? Makakatulog ka. So it rules your body. So anong ginagawa ng drugs? Siya yung nag-rule sa body mo, siya yung nag-uutos na makatulog ka. While the medicine, kahit hindi ka uminom, kapag pagod ka, so or the properties of good medicine are that you will never compulsively require the medicine and there is no treat or discomfort or danger when not taken on time. So meron ka bang karagdagang input dito, Tutor Chi, sa difference between drugs and medicine? Okay. So, actually, Tutor Ruben, i-emphasize ko lang yung mga sinabi mo. So, siguro more, kapag narinig natin, cuties, yung word na drug, tandaan natin yung keyword na control. Di ba? Yan sinasabi mo. May effect siya sa body natin na later on, it can control your body. While yung medicine, sabi mo kanina, restore. So, this is more on the curative effects of the substance. No? So, kasi kailangan niyang i-restore. So, nakakagamot siya. Okay? So, mamaya pag-uusapan natin yan sa susunod nating discussion para mas malinawan sila, Tutor Ruben. Yes, Tutor Chi. So, yun nga. And, in short, all medicines are drugs, but all drugs are not medicine. So, pwede natin tawagin lahat ng medicine na drugs. And, hindi lahat ng drugs ay pwedeng maging medicine, Tutor Chi, di ba? Yes. Yes. And then, the next one, we have the drugs of abuse. So, if we say drugs of abuse, ito yung drugs na commonly abused by users. So, dito sa Philippines, Tutor Chi, meron tayong 3 most common drugs of abuse. Yun ay yung kanina pinakita natin, yung shabu, yung marijuana, and inhalants. So, yung Tutor Chi. The next one, we have the drug dependence. So, what is the drug dependence? Drug dependence is a cluster of physiological, behavioral, and cognitive phenomena of variable intensity in which the use of drug takes on high priority, thereby creating a strong desire to take the substance. So, yung na kanina, Tutor Chi, based doon sa example natin, which is yung sleeping pills, nagkakaroon tayo or nagiging drug dependent tayo because hindi tayo makakatulog kapag walang sleeping pills. Kasi yun na yung parang nagdidictate doon sa body natin na kailangan natin uminom ng sleeping pills para makatulog. And then the next one, Tutor Chi, we have the drug misuse. So yes, Tutor Chi. Oo. So, Tutor Ruben, magdagdag lang ako doon sa dependence para tumatak sa mga isip ng ating mga tuties. Para katulad po ng example ni Tutor Ruben kanina, yung paggamit ng sleeping pill. So, pag sinabi nating drug dependence, lagi niyo pong tandaan yung word na addiction. Di ba? Kapag ang isang drugs ay hindi mo na matigil ang paggamit and you are dependent on it, you are addicted to it, then that's the time you can say na ikaw ay nandun na sa state ng drug dependence. Tandaan po ha, dependence, you cannot stop using the drug or you are already creating the addiction or dependency doon sa drug. Okay, so dito naman sa drug misuse, sabi dyan, incoherent
or inconsistent with the dosage or the frequency. So siguro magandang example na dito, sir, is pag sinabi nating drug misuse, you're using the drugs over na siya or under dosage. Okay? Sabi kasi dito, di ba, inconsistent with the prescribed dosage or frequency. For example, yung sleeping pill, kailangan iti-take mo lang siya isang tablet or isang capsule, tapos ganito lang yung milligrams niya. But what you are doing is, nagdo-double dosage ka or nag-overdosage tayo. O kaya naman, yung iba, nagka-cut ng pill, so na-underdosage tayo. So doon natin masasabi yung drug misuse. Kapag hindi natin sinusunod kung ano yung tamang prescribed na dosage at tamang frequency or kung ilang beses sa isang araw. Di ba pag nagre-reseta ang ating mga doktor, sasabihin niya, o ito, iinumin mo siya 3 times a day. Pero ikaw, hindi mo siya sinunod na 3 times a day. Ginawa mo siya 2 times lang or kaya wala na siya sa oras. Then doon natin masasabi yung drug misuse. Yun. Thank you, Tutor Chi. And then, the next one, we have the drug abuse. So ito naman, Tutor Chi, use of a substance for non-medical purposes. So ano naman yung tingin mo dito, Tutor Chi, sa drug abuse? Okay, so dahil yan talagang ating main topic ngayon, drug abuse. So balikan ulit natin, Chutis, para hindi tayo nalilito. Sabi natin kanina, drug dependence, you cannot stop using the drugs. Nagki-create ka ng addiction. Drug misuse, hindi mo nagagamit ng tamang dosage or frequency yung gamot. While on the drug abuse, hindi mo ginagamit ito for medical purposes. Ibig sabihin, naaabuso mo siya kasi nagamit mo ito for non-medical purposes. Let's give a good example. Marijuana, Tutor Raven. Actually, in some states in the US, legal naman talaga yung marijuana kasi ang marijuana talaga ay isang herbal medicine. Kaya lang, na-abuse siya because hindi naman siya ginagamit para ipanggamot, Tutor Robin. Sa halip, ginagawa na lang itong for recreation ng iba. Hanggang eventually, nagke-create na sila ng addiction dito. So, yun yung example ng drug abuse. Ginagamit mo ang isang gamot na nakaka-cure naman talaga ng mga sakit into non-medical purposes. So, hindi mo siya ginagamit para ma-cure kung ano yung sakit na meron ka, but instead, you're just using it more frequently and then later on, creating an addiction to it. So, sana po malinaw yung drug dependence, drug misuse, and then drug abuse. So, alam ko meron pa tayong isa, Tutor Robin. Yes, Tutor Chi. The last one is the drug tolerance. So ito naman, Tutor Chi, the condition of the body to adapt to the effects of substances to the body. So from the root word na tolerate, Tutor Ruben, tolerance. So ito, medyo hindi na siya confusing. Ibig sabihin lang, minsan kasi pag first time nating mag-take ng medicine, katulad example ni mo, Tutor Chi, di ba, Tutor Ruben, alam mo yan. Meron ng maintenance medication ang lola mo. Okay, so noong una, parang pag nag-una nating take ng medicine kasi hindi sanay yung katawan natin. Parang foreign sa kanya yung effect ng medicine na first mong tinake. So nagkakaroon ka ng mga kakaibang pakiramdam kasi hindi sanay yung katawan. But eventually, habang iniinom mo na siya, dahil maintenance nga siya, ibig sabihin, Tutor Ruben, forever ko na siyang iinumin. So, nakaka-adapt na. Parang wala na ako masyadong ibang nararamdaman na effects. Parang wala lang. Yun. So, nag-a-adapt. So, pag sinabing drug tolerance, your body is adapting to the effects of the drugs or chemical or substance that you are taking. Okay, Tutor Chi. So, yun, napakalinaw na ng mga common concepts in drug education. Then, Tutor Chi, sabi din dito ni Tutor Dada, drugs must be prescribed by the specialists, especially yung mga doctors, to avoid drug misuse. So, yun. Oo, tama yung Tutor Da. Kaya lang sa atin, marami kasing mga nagsiself-medicate, di ba? So, kaya
hindi natin nalalaman, minsan nandun na tayo sa drug misuse, and then eventually napupunta na tayo sa drug dependence, and then hindi natin namamalayan, napupunta na rin tayo sa drug abuse. Kasi hindi na natin na-apply yung medical purpose noong drug. Yes, Tutor. Okay, so ano naman yung learning task natin, Tutor Ruben? So yung sa learning task 2 natin, Tutor Chi, let's do the human emoji. So dahil hindi natin makikita yung ating mga cuties, binago ko ang ano nito, yung direction niya or instruction of this activity. So if you agree, may ipakita kami mga situation. So if you agree, just comment your heart emoji. Sad emoji naman kapag disagree kayo doon. And if you are undecided, comment your like emoji. So natatandaan nyo ba kapag agree, heart reaction or heart emoji ang i-comment nyo. Sad naman kapag disagree kayo, and undecided naman kapag undecided naman, like yung i-comment ninyo. So first, Tutor Chi, smoking should be banned in public places. So agree kayo yung ating mga cuties dyan? Disagree or undecided sila? O, ayan, mga cuties. So, nagpapalabas kami dito ng mga statements. There is no right or wrong answer here. So, gusto lang namin makita ang inyong perception or perspective mga statements na ipapalabas ni Tutor Ruben. So, kapag agree kayo, heart. Kapag disagree, sad. Kapag disagree, sad face. Yes. And if you are undecided, yung pong like thumbs up, tama ba? Yes. So, yes, smoking should be banned in public places. Agree na i-ban yung smoking sa public places, Tutor Chi. So, tama naman yun. Marami, no? Marami sa kanila. Bumabaha ang heart, Tutor Ruben. Yes, Tutor Chi. And then the next statement, meron tayo dito, Tutor Chi. It is okay for students to use cigarettes and alcohol. So, ano yung magiging ng ating mga cuties dyan? Agree ba sila, disagree, or they are undecided? Excited ako, Tutor Ruben, malaman ko ano mga saloobin ng ating mga cuties dyan. Cuties, is it okay for you to use cigarettes and alcohol? So, siguro yung students, ibig din sabihin natin, mga kabataan natin, ano? Okay, may nakita na ako, si Janine Simeon, sabi niya, sad face. O, eto naman eto yung active na. Yan. Yes, Tutor Ruben. So, ibig sabihin, nag-sad face sila, ibig sabihin, disagree sila na ang students ay mag-use ng cigarettes and alcohol. So, yun, Tutor Chi. The next, yan, bumabaka naman ngayon ng sad face. Yes, Tutor Chi. And the next one, parents should be held responsible for their children who are into drug use. So, ano kayo kalooban ng ating mga cuties dyan? Agree kaya sila, disagree, or they are undecided? Okay, heart, sad face, or thumbs up. Parents should be held responsible. Tama ba na yung ating mga magulang ang maging responsible daw sa ating mga anak? Ayan, so para po sa mga nanonood nating guardians and parents, kasama ng kanilang mga cuties. Okay? So may nakikita, ano nang nakikita mo, Tutor Ruben? Parang medyo, parang heart, may sad, merong agree, may disagree, Tutor Chi. Oo, meron ding undecided, Tutor Ruben, umuulan ng thumbs up, undecided sila. Bakit kaya? Okay, so magandang ano to, Tutor Ruben, no? Magandang gawing survey ito or study kasi magkakaiba ang saloobin ng ating mga cuties, ng ating mga participants. Okay, how about next, Tutor Ruben? The next one, advertising is causing teenagers to try alcoholic drinks. So, yun. Ano kayo yung nila? Disagree kaya sila dyan? Agree or undecided? Okay, advertising daw is causing teenagers to try alcoholic drinks. Makaka-influensya nga ba, cuties, sa ating mga teenagers? Kapag nakikita ninyong, lalo na Tutor Ruben, di ba yung mga commercial pa naman ng mga alcoholic drinks, alam mo yon, yung mga
'Di ba? Minsan magagandang babae at saka mga sexing babae, ganyan ang mga atake nila. O kaya naman minsan yung mga pamacho na mga models. Okay. So ano ba? Mukhang Tutor Ruben mix ang mga sagot. Merong mga undecided, merong agree, merong disagree, Tutor Chi, sa ating mga tuties. Okay. So meron pa dyan, Tutor Ruben? And then the last one, we have severe penalties for drug use will stop people from using drugs. So, totoo nga ba? Agree ba kayo dito, tuties? Or disagree? Or ang iba dyan, undecided pa? Nako, maselan yan, Tutor Ruben. Hanggang ngayon nga, di ba, pinag-uusapan pa yan sa balita ngayon kung ano ba dapat. Kasi syempre, naging iba dito sa ating Duterte administration ang mga pangyayari in fighting the drugs abuse in the Philippines. Yes, Okay, so severe penalties for drug use. Ay matitigil daw ba mga tao sa paggamit niyan? Okay, parang marami akong nakikitang sagot na undecided. So, naka-like sila, naka-comment sila ng kanilang like. Oh, may ilan-ilang sad, Oh, yes, disagree. Pero marami ding lumilipad na heart, Tutor Ruben. Nag-a-agree din, okay. So, yun, Tutor Chi. So, tapos na tayo sa ating learning task number 2. So, ito, Tutor Chi, may iiwan na naman tayong katanungan para sa kanila. Ito, Tutor Chi, pang Miss Universe to. So, ito yung question. If you were given a chance to become the next president of the Philippines, what program will you implement to help stop drug use, abuse, and trafficking here in our country? So, yon, Tutor Chi, kung ikaw daw president of the Philippines. Para sa mga aspiring beauty queens, mag-practice na kayo. Pero Tutor Ruben, ito ang branding natin sa Health9, di ba? Lagi tayo nag-iiwan ng mga self-reflective questions and also to prepare for our next discussion, next session. So, ayan, isa po itong reflective question na sagutin ninyo. Kaya hintayin din natin, baka merong gustong sumagot diyan sa ating comment box. If you were given a chance, no? Na ikaw maging tamang-tama yan, Tutor Ruben, malapit na election. Yes, Tutor Chi. Oo, no? Yung katanungan na ito. Napapanahon. Sige. Okay, Tutor Chi, dahil paubos na ang ating oras, let's move on to the learning task 3, which is multiple choice. Read the statements carefully and choose the best answer that corresponds to the statement. So, ano na lang siguro tayo. Number 1, Tutor Chi, it is the use of substance incoherent or inconsistent with the prescribed dosage or of frequency of use. Letter A, drug misuse. Letter B, drug abuse. Letter C, drug tolerance. And letter D, drug dependence. So sa ating mga tutis, Tutor Chi, comment lang nila yung number and then yung answer nila dun sa question na yon, Tutor Chi. So dahil paubos ng ating oras. So Tutor Chi, ang answer natin for number 1 is letter A. So for our number 2, drug misuse. So for our number 2, Tutor Chi, yes, Tutor Chi. Okay, number 2, what do you call the condition of the body to adapt? Okay, yung mga keywords nating tandaan. Adapt to the effects of the substances to the body. A, drug misuse ba? B, drug abuse? C, drug tolerance ba? Or D, drug dependence? So, tandaan nyo lang po mga tutis yung keywords. So, kanina do sa number 1, inconsistent with the prescribed dosage. Dito naman, adapt to the effects. Okay. So, ano ang sagot natin, Tutor Ruben, sa number 2? Correct answer for number 2 is letter C, Tutor Chi, drug tolerance. So, yan yung discuss natin kanina, Tutor Chi. And then for our number 3, that is the use of substance for non-medical purposes. So, meron ng answer, bonus answer, question. Letter B, Tutor Chi, ang answer natin for number 3. So, number 3 is letter B. Okay, and number 4. Sige, excited ako dyan sa number 4.
Yan, Tutor Chi. Ano yung number 4, Tutor Chi? Okay, number 4, practical question to mga cuties. Which of the following statements is true? Drug use and abuse cannot affect your family, school performance, and the community you live in. Letter B, we should learn good decision-making skills to fight back drug use and abuse. C, active participation in sports or recreation can increase your chance to get into drug abuse. And D, once you get into abuse drugs, there's no way to get out of it. So ang hinahanap natin ay alin daw ang, which of the following statement is true? So alin dyan yung tama? So ano nga, i-reveal na natin, Tutor Chi? So, actually, yung iba naman, yes. Oo, letter B. Ayan, maraming nakakuha ng tamang sagot. Okay, last question, Tutor Ben. Number 5. A group of your classmates go to your house to visit you, but your parents are not around. You notice that one of your classmates opens a small pack and melts something in a foil. He smokes it and asks you to smoke it too. What would you do? Letter A, go ahead and smoke it because you are curious. Letter B, just ignore him but let him continue what he is doing. Letter C, show him a way to get out of your house and threaten him not to come back. And letter D, refuse to smoke it and tell him to stop. Talk to him and offer him on how he can. So ano ang gagawin mo kapag nakakita ka ng Tutor Chi? Diba? O yan. So, meron daw bumisita na kaibigan mo sa bahay pero yung parents mo wala doon sa bahay. Tapos nakita mo, meron silang pinubuksan na foil na maliit na pack. Tapos may tinutunaw daw sila. Tapos biglang in-smoke na nila. So anong gagawin mo? What is the best answer, do you think? So ayan, Tutor Will, meron na sumasagot. Yes, marami na iba-iba ang sagot. Ano ba the best? D daw, Tutor Chi. Letter C and letter D. So ang pinaka-best answer is letter D. So refuse to smoke it and tell him to stop. Talk to him and offer help on how he can get away from it. Yun, Tutor Chi. Okay. O, ayan, sabi ni Alvin, itataboy ko po siya sa bahay, char. Pero letter D daw yung sagot niya. Okay, thank you very much again, mga cuties, guardians, parents, at mga co-teachers natin sa isa na namang maselan. Pero sa tingin ko, Tutor Robin, marami silang natutunan sa atin. Yes, Tutor Chi. So again, this is Tutor Ben together with Tutor Chi. Magkita-kita po ulit tayo every Tuesday, 9 a.m. to 10 a.m. dito sa MAPEH 9, your home for arts of singing, dancing, and saving lives. See you again next week, cuties. See you again next week, cuties. Okay, thank you. Bye, Tutor Ruben. Bye, Tutor Chi. Thank you. Ang husay naman! Natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na ETUlay tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag #ETUlayLevelUp. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa ETUlay!